technology. Ja toch? Maar Connie, je moet actie wat, je moet stellen je vraag direct in die army. Direct. Alles aan die natje. Maar Connie, dus wie zit dan hoe je kon door dat je? Modified. Maar dan zijn we een robot toch? We een Android. Ik kan Google. Wala mo outro iOS, Android. Ja man, wala mo outro laptop, PHP. wala mo outro smart TV. That's basically na the mga doon. The mga robot yun. The mga try here society for us AI. Yeah. Siapa tuh? NWO. New World Order. So, Revelation 14 and 10. It says, the same shall drink of the wine of the wrath of the Most High, which is poured out with mixture, without mixture. Dus the same one that say worship at image for abuse. You drink for ati bro for ya how bash ya how shy. Go ahead. God, the same shall drink of the wine of the wrath of the Most High, which is poured out without mixture Yeah. into the hand, into the cup of his indignation, That's right. and he shall be tormented with fire and brimstone. Fire and brimstone dat die all help de derde wereldoorlog ook het. De missiles zo dat ook in Babylon. Snap je dat Amerika worden vernietigd van de ocean. Er is like one lake of fire. Snap je dat? Je kan horen dat ook in Revelation 15. Go ahead. And he shall be tormented with fire and brimstone Yeah. in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. Alright, in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. Dus in de presence de engelen na Yahweh Hashem Yahweh Shai, jou worden vernietigd. Snap je? Dan gaat best Yahweh Hashem Yahweh Shai. Dus basically the most high Oshi van je worden vernietigd. Alright? If you worship an image for a beast, if you know worship Yahweh Hashem Yahweh Shai. Alright? Revelation chapter 15 and 1. It says, and I saw another sign in heaven, Another sign in heaven, yeah. great and marvelous, 7 angels having the 7 last plagues, Yeah. for in them is filled up the wrath of the Most High. Verse 2. And I saw as it were a sea of glass Sea of glass, yeah. mingled with fire, Mingled with fire, yeah. and them that had gotten the victory over the beast And them that gotten the victory over the beast sa itakabara de gekozen Israëlieten. De uitverkoren Israëlieten. Snap je toch? En a sea of glass, toch? Itakabara a chariot. Dus basically sa Johannes is dat de gekozen wang, de man die na chariot. Snap je toch? De man die na chariot. En a dele kwa sea of glass omdat in barika tak de man oshi a verwoesting voor Babylon. Alright? De man oshi Babylon worden vernietigd na fire. Snap je toch? Want de man luku kwa grond. De man luku kwa grond tapu. Snap je toch? Want de gekozen wang na tena de man die in de chariots tijdens Amerika worden vernietigd. Alright? Yeshi, go ahead. It says, and I saw as it were a sea of glass mingled with fire, and them that had gotten the victory over the beast. You see, and them that gotten the victory over the beast. Dus basically, I guess like Johannes schreef die na chariot is he there. Is dat de gekozen and a sea of glass mingled with fire. Is dat wat? Maar schreef is hij verwoesting voor Amerika. Alright? Want nou aan kwam gracie. Is dat wat? Maar dat fire is dat the sea of glass. Is dat het? So I'm describing it. So I'm beschrijven uit. Is dat het? A sea of glass. Mana teyo luko via agrasi kwa gulong. Ang wangger like agrasi na nga faya tingin mo. Nara may katagmingal isa pa to. Naliki spiegel beeld to. Naliki spiegel beeld. Tete luko in spiegel na like ide dapi. Ja, so iko. Malinawan na to ang tursekta gras mo sa kwa gulong. Yes, Siya faya. Sabi to. Dus duidelijk is een leak of fire. Yes. Snap wat ik bedoel? Dus we delen kwam was het liba, maar na fire, one fire liba. Alright, go ahead. Een voorbeeld schrijft toen na leka te a volcano mesu tu. Dus ja a paparok fire kwa lo pregiso ma in wa swampu. Ka. God. And over his image, and over his mark, Ja, and over the number of his name, ja. stand on the sea of glass, Stand on the sea of glass. Snap wat ik? having the arms of the Most High. Ja. Verse 3, and they sang the song of Moses, the servant of the Most High, and the song of the Lamb,
saying, great and marvelous are thy works, Lord Yahweh Almighty. Just and true are thy ways, thou kings of saints. The King of Saints, alright? Dus in het deel dat die de Amerika worden van Zafato. Na so so de gekozen aan o beam up Queen One Chariot. You see? En if you know ano part voor gekozen aan, snap dat in o beam up Queen One Chariot. Zafato if you ano part voor 1/3 of 144. Snap dat in o beam up Queen One Chariot. Alright? Maar de scripture is zo duidelijk dat na so de gekozen aan voor een nation voor Israël worden gered. De rest worden vernietigd. En na de wan sawan deja. De wan sawan mekenja ete. Zafato. De man sawan gomi na een model. Like van je hebt Jigsaw. De man was PlayStation 2016. Je hebt Trama, de man was 2030. De man was graag van Ocean eruit. Want van de technologie. Ik go morgen. Augmented. Sabito, reality. De man die nieuwsgierig toch. Ja, de precies. kans onder een heerschappij voor de zoeken aan de de man no angry ki at toekomst onder een heerschappij voor Yahweh Bahashim Yahushai. De man no angry ki akune krijg sa opong sosogiting lik nengere buskonder na nga dat den ebrip na imi. Bigi say fu nengere buskonder na nga igi sa wetag jaso gidi na kuwa verhaal na kuwa mop na kuwa wa kick na kuwel na suting. Isabito, maar dat juist ook de afverrassing. Daarom ben ik de Yahweh Bahashim Yahushai o start na in trouble. 2022, the year of Yahweh Bahashim Yahushai's turning up. Want Yahweh Bahashim Yahushai will turn up as Yahweh Bahashim Yahushai will turn up the things up. Isabito, will turn up de sani. Dus sano gebeur. Dus ginawa sa angry is dong ik tagpata. Hoe gaat de PlayStation 16 eruit zien? Hoe gaat de iPhone 62 Pro Max eruit zien? Je angry shiden sandat. Ino shiden sandati. Sayo sinaso problema. Sabito, de mange make walo mooi sani. Sabito, so view no kan focus tap de problema sa ikom. Sabito, de may godoro ko woon. Daarom make him look taki. De mange spend for money in a entertainment business. Ano, ideng tak na sumar de NBA store na millionaire. De football star na millionaire. Ala de sport de man na millionaire. Mana kun, ifo dak sande may do. Lama aptalen, masede me kamam do a millionaire. Ja. Samsung wadi ja. Dem sani, made may do ento. Soso, tak you muste da pe. Infir bigita ino, is de mino lukula bro. Millionaire, ay kini boy. De tak lebron, ano tak mas tadrito. Sabi to, no, ele traso play igula sito play mim luko ay UFC disibla. Des agrota po mindset ko ina entertainment ng ala de tra AI technology ng ala de sot sandati. Mak-actor do coordinator. Mas sabing patak wes pena papira money ko ina entertainment business a fiat currency. Soso ko agrota po. Isa pa to tang inwan tasail. Sabi to, inwan tasail men androndo in wat determine so that uno kan perform uno roko actor do cordeina. Isa patok en roko sa uno e perform actor do cordeina na fluko fa wo tackle the prophets. Luko fa wo blind the man. Isa wo bito luko fa wo do luko ome money. Isa bito ay papira billionaire trillionaire ome billion trillion mais spending go ine omna de mas sabi patak a papira money na dalek an hotel moro. Dus de mij kudu de man nga papira money en dadelijk de mau draai alasan to de mau draai ka reset button to bur ko plak salento da isere po shit ak ala de millionaire so called millionaire nga de basket player nga ala de superstar nga ala de celebrity sana millionaire to ala de mandat nga tranga if you know up fit or abib draai ko in a system for the man want daarom make Yahushai's rebetaking is hard for a rich man to enter into the kingdom. Sa patok, ora scripture that kini. Iya to. Ano letter letak ay isa patok na middle ay. Punishment. Mati ba punishment? Ya, mali mga sanay ko na nga. Sir, bigyan ako siya at trang ako dad sabi ko.
Ja, toch? Dat nasansa is. Dus aan ik letterlijk dat gewoon rich man. Want ja, hallo, man zou goed zo liep om sani. Is dat wat draai kom. Maar het feit is, het gaat niet iets dat gewoon 1, 2, 3 gaat gaan. Ik goed ook bij Libi dan nu in Polukuta. Dat weet toch? Feitelijk, uno ja goed toe. Was hij rijk, ja? Punishment. Ja toch? Was hij rijk, ja? Maar ik go over rich man naar orsi possession ja. Tak jullie i best. Jullie bala de 20 jaar di nanga alay business jullie bi ko na falak ya hawa pa siya mi hawa siya. Kuling isir polo ko tak. Koy da no pori ere. Taron me come up de mato ma be feel sorrow ta mal tak de possession ta mi ko falak ya hawa siya. Ina is pa aman drive as scripture ta kis. Nanga sorrow in episita. Bi waniere boy mama at. Isabito. Kung sana ang di strang fit na peto. Sto na trang afitim abi plus ala yung possession da inagronta. Isabito, dus ala desan sa resukan am dewet mang edu de mang edu na nga wan plan en unu sabab plan ku de mang en de masaptak unu sabab plan ku de mang. Unu sabab plan ku de mang tok door de scripture omdat dat plan ku de mang in de scripture ma ade het was gewikkeld, het was gebonden. Ade bruya ino ma verstaan. Maar je hou bahasem je hou zij ke uno amain tak ukachar de pieces compare na one and see a picture. Tak dit is het. Vanaf het begin na sobra di sosmara, tweede rij sobra di sosmara, derde rij sobra di sosmara, vierde rij sobra di sosmara, vijfde rij sobra di sosmara. Oké, dan wako in een trafase. De afase is etak abaratak E. Walo kliks okong, walo sanu gebeur pap en dat volledig tot AC. En bij si AC okong, de mango draai want de ma usaba plan. En de ma saptak usaba plan en de ma saptak bigi si fagron tapu. De mang eyera plan. Mananga fa de ma verstand de in a technology de mang nanga ala de trasa sa de mang hyper des ma mek de ne focus tapatru. Mek de man is pananga de. Ine de ma is pananga des ma. De ma push money kom hoor des ma in a dark state of mind. Is dat beter? En de man de heel voorzichtig nanga uno de. Reden waarom op de man go tumsi grofu nanga uno. Heer grond tapu osi direct. Maar is not de volwerkelijk jong. Daarom mek na pap. Daarom mek na substitute of the apostle betak patak. Hey, we have to be very careful with our words right now. Abra medical system sansa wetaki abra asi nanga fi nanga la standard ni mam. No ako da tal no de moro gide masa de no sabi. Ine le ko da kai we si we fi ine na mano sabi. A technology da ma hizo da sa de mai no video ina sarnak to wotok mi mam. Da de mai yere in de yes in Engels. Atek ba to? Ate de grootste leider is Anka. Huh? Ay this na afi, this na asi, bla 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 bla, oh na afi na asi, okay bla, fi na asi, okay, oh na fi na asi, okay buriano de sa ko na di ba na ta kape, this na ye buriano plan, wag mo ostra ta kino buria. So kung ano yung mga ay bla bla bla, so why then at ito to kisa mo, we gonna get you bla bla, oh get me. Get me. Iya tok mi mang. That's not de may look kay dog, de ma apchi aparat sa na ay vertalgi de ma atolog moro panudo. Sabi to. Dus de ma de heel voor sektok, dus de ma account op. De mi tak de ma de heel voor sektok. De ma no ma kon wa head direct. Dus de man is suku e luka model. Maar de ma de bisok, de ma de bisok. Say na mek watak de ma de bisok. Omdat Yahweh Bahashem Yahweh siya de bezig en na Yahweh Bahashem Yahweh siya kontrol lemang. Let fa uno de ala sa tra bezig en manak tot vrijdag u de bezig ook toe. De manat na eenmaal 24 uur de man de bezig. Takroep dat sribe kire want takroep e kong. Mapahay altitude de man de sribe. De man de under watch e lugu sa ipsa.
You say que Satimang, o controla headquarter for YouTube tapi gini. Luku sana de statistik na de professor Hebrew sa Israel ito ako nang ang plan and wa bibigyan arki alasan sa dema ito. Luku sana model. Luku werbalot if sa uno edu demang etake werbalot inay clock. Di sa tuwa e. Moro iwan din nga di may si N. Wabib blender di may si Bangko. Sana ko beri ada mga wabib blender. Isang tak ya hawa siya o terrify yun ang wala problema. Mar, mga PC amoriway kia spirit tofi do papi. Isang tak may so orang kami era matokiego. Inoani e frere matokiego. Am dati saptaki a power to talk. Ada ma a power to talk. Isabi tagi mas scripture do parents Matthew 19 verse 16 it says, and behold, one came and said unto him, Good master, what good thing shall I do that I may have eternal life? And he said unto him, Why callest thou me good? There is none good but one. Omdat Yahweh siya sondo in the forog libipin. Isabi to, ainak to sa ikang kalgod na wan sandoit no sondo and that na Yahweh. Right. Isabi to, go ahead. Con. Matthew 19 and 17. And he said unto him, Why callest thou me good? There is none good but one, that is Yahweh. But if thou wilt enter into life, keep the commandments. Verse 18. He said unto him, which Yahweh said, Thou shalt do no murder, thou shalt not commit adultery, thou shalt not steal, thou shalt not bear false witness. Jaso na gudu mange aksi Yahweh siya sa amang kando. Isabi to fufena a ewo kilibi. Yahweh siya sora ma jaso tag disna sa indu horde weto. Isabi to sana de weto sami mori inom kiri inom furu inom isabi to inom sama taki. Verse 19 says, Honor thy father and thy mother, and thou shalt love thy neighbor as thyself. Yeah. 20. The young man said unto him, all these things have I kept from my youth up. Jaso agudu man ite ya ko sa ala de sa ite gimi jaso bihor ala ses mi koboro. Ses mi grokong isap de weto disi. Go ahead. God. The young man said unto him, all these things have I kept from my youth up. What lack I yet? Yeah. Verse 21. Yahweh said unto him, if thou wilt be perfect, go and sell that thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven, and come and follow me. See? Dus jaso Yahweh siya tega mawasani maahersan sa Yahweh siya tega man jaso. Tok? Ego over wansan, ma Yahweh siya no tega masan dati. A hair story ja ego over faith. Ego abra koluf. Ma Yahweh siya no mention our faith. Yahweh siya tega matak. Ala de san sabi tegi idu, okay. If you want the perfect, go and ser ala de san sa you apply kwa guduma. And come and you follow me. And sang, and you shall have, and you up more big you are in a kingdom of heaven. You see? And I'm a bit of a rich man, wap chiyong good boy. Sama taki, diya how siya ite yata kamam go ser de san. God. Verse 22. But when the young man heard that saying, he went away sorrowful, for he had great possessions. Verse 23. Then said Yahweh unto his disciples, verily I say unto you, that a rich man shall hardly enter into the kingdom of heaven. See? Dus jaso Yahweh siya is sorry, taktok. Wa Israelite sa gudu ina ein tok o moeilijk gidemanda tok fu enter ko ina kingdom of heaven. Met andere de fu de fu a elect na nga fu kan worden gered. Zag wat ook. Wa ilay na nga gudu outranga. Sabi tok.
Je bepalen wat leuk, maar je de meeste aan leuk. Daarom make je houden zij sorry dat you must focus op the chief things of life. De belangrijkste in een leven. Daarom make fout dat je zo allemaal altijd zoek op money in een leven. Awalo denk je be kisi. Tak mo go do this year, mo go do this ball. Ko se se mina nga man jay was korol ko pa may si rice so pero me go tero me wagi ama be ki so ya la ka pa masiki. Na mina nga man asem patokori matoklu ko alo sanne. Di sabi dog ma next day yagi. Sukuro koso isa pato ko kapen bigi salaros pa une na euro ko. Amatra ma wele feneng. You sa de moro capable fenaro ko yune fenena masano ito was ko na mate feneng. Sabi ito, may yahaw ba Hashem yahaw siya isap sana a purpose met anong wani. That, tayo ko bigyan a possession pa, tayo ko yera through this it. Outra nga piko ko lang yahaw ba Hashem yahaw siya. Ako bigyan ba rin ka dak na, alas sa trabaho din pa daro pag yahaw ba Hashem yahaw siya. Kana sa tara, di sabi ito, asa tara yung sponsor pa atin to siya SRB, na komunidad, anong sa natin, boy, ni po, boy, di that, boy, da di chimate, boy, da di si boy. O mesot sani, di sabi ito, ane gifi ko den ki fa i-life bede before. Mate yun na wang poor man like pa ude jaso to. Una next, what habo? What habo needs? Ay nagsasasa o abi na yahaw ba Hashem yahaw shy ng Holy Spirit. Right. Isabi ito? Daram meglek pa ude jaso di uyera true to. Makote go atru go bigel study go bigel wesi direct ak ide in one low state na direct i-mind te bigel direct ak Mate wa mo ko tegi abra atru. Daya mo na bangi. Ya alasani ino di one low state. Yo denki ma yo denk patak. Ano mo ni kisa di babol. So denki ta de so na wale. Ano de aras ta kera. Isa pa to apisi de go de so de denki bakat. Sa man ko no corriere mo apis de. Isa bito, si to ne ko makatak de fo. So may ko fuka spaya dai. De ali bala sa nego. No. Tem ko de por sabat. De no man disi, de no man dati. Nakaleta pa sabat yung raptiro ko beli de no man. Walo so denki ya kisi om dati di hinari static ba. Isa bito and Satan no anik mo to itaris dati. Dan maka scripture refer tak before honor comes humility. Comes humility. Want apis yuru sayo ko lubaka. Isap umesheng o de da pegi. Ay na dors ma ay mek inowani. Om na the people sabi pataki de sa high level. Na inowa drop moro. Isa bito. Daram mek yahaw say tak. Daarom make Yahweh say that it is hard for a rich man to enter into the kingdom of heaven. Ano so man? Ano letter like ano tak no gudu man mo mawarda paret. Wat you moet ko kuso word. Isa pa ta indefa elect. Zabito. Papa precept. Daarom make Yeshiva de celebrities in the Beiteland in the Trakondre. Ina bisa ka pala nasa soji. Mana de mga aba talent. Ade mana so tu fagoro tapu uno na so tu fagoro tapu na uno ab the Mr. talent. Ala talent na uno abi. Wa ba talent mo na ba money uno ma sponsor us refi. Ade so kana do it masano ab talent de mga aba money. Dade mga sponsor uno. Mate de mga sponsor you to. They might take your soul. They might possess you. You in them possession. You can do what you will. You can only do what you will met your eigen talent. De mang etegi sa imdu. Isang pa to. Dus da, wis, yo ko yera true, tak you know ay bro sa Israelite, you want ngere bus kondre of wa ingi, isa pa to yung sab sumana you fall ko sa Bible. Isa pa to iwan try ko dinamoro iwang. Maiampo for money. Ino mga yo bigay din pa tak AI plus one contract take tak if you step foot outside you can did. Isa bito. Dus they might take ala dem it's hard for a rich man to enter into the kingdom. Daarom ik ano sumari with man, ik gudu de man. Ano pa si the NBA store, the UFC store, NFL store, FIFA store. Daar ko ala de sportster sa yeshi.
Kijk tak naar de mij goede man repi. Naar de zo kan hem met mij goede man. I zo en goede man. Kalau in ala de top rank toch. Voor de sport toch. Suma altijd je appelijk van superster. Altijd nou een J. Hoe het terema tak a beste voetballer voor grond tapu. Suma de mij kan altijd. Wan Ingi, Messi. Terema tegen tak hij suma na top basketballer of all time. Suma de mij kari. If ano Michael Jordan dan Kobe Bryant, if ano Kobe Bryant dan LeBron, if ano LeBron dan Stephen Curry. Sabi to? Teremo tegi abra de NFL store. En aan af de man Tom Brady. Amat mine samat lekwa Israelite. De samat moxie. Sabi to? Tom Brady to